I would like to say thank you so much to Puan Akidah for spending a bit of time lah with me tonight and for this Facebook Live. And inshallah, this is the 5th one that we've been doing lah. Masa ni Alhamdulillah. Untuk perkenalkan diri, saya Syaza. So how this will work, sudah live lang. Tapi saya kenalkan dirilah dulu to people in Facebook. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaza daripada Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa, ingin mengaji, ingat AMG. And a special guest with me hari malam ini insyaAllah, guest yang kelima untuk our Hijrah Talk, Puan Akidah Arifin. So, okay, Puan Akidah boleh perkenalkan dirilah dulu sebelum kita mula our talk, insyaAllah. Okay, nama saja kan? Yes, nama saja, sama apa sajalah yang kita mahu. Okay, nama saya Nur Akidah Arifin. Umur tu tak payahlah. Currently kerja adalah one of the oil and gas industry lah. Okay, kalau perubahan tu maybe 20s ke 30s ke lah? 20s. 30s. Oh, 30s. Masya Allah. Baru-baru masuk atau digit 3. Oh, okay. I thought macam 20s baru. Okay, Masya Allah. Alright, I think inilah santailah saja ni cerita malam ni. Okay, so okay, Puan Akidah boleh inilah kali beritahu sedikit cerita. I know you've been with us since this year, early this year kah? Early this year. Mengambil kelas tajwid. And then now kelas hafazan, So boleh cerita sedikit lah how about Puan Akidah tahu mengenai Al-Muyassar Group, and itulah dulu the question. How I know, of course dari itulah Instagram apa macam tu. Di awal-awal tu macam Indah kan itulah macam malu-malu kan join lah sama ada kawan kan join. So the first person yang join in my family is my dad lah. Dia mau belajar balik lah Quran atau. So this year saat itulah aku join, aku tarik lah adikku juga untuk join kelas tajwid tu pasal kan mau refresh balik lah tajwid punya atau subjek tu lah pasal lama sudah kan dia pegang macam dia tahu bacaan Quran atau selama ni lurus ke Indah tajwidnya, so aku kan mau refresh balik lah tajwid tu. And then after that tajwid kelas habis, aku cuba join hafazan lah to macam challenge diri ni, cuba menghafalkan ayat Quran. So right now kami try to hafalkan surah Al-Kahf dari ayat 101 sampai 110. Currently kami masa ni arah 106 kah? Kalau aku struggle sikit lah tapi tapi adalah practice mesti ada lah. Okay. Alright. So what was the reason besides anulah macam kan menghalusi lagi tajwid dan lama sudah meninggalkan. I think what was the turning point lah when kita realise macam okay, I need to go back to Al-Quran itulah. Macam mana tu explain kalau tajwid tu pasal macam aku punya goal is to hafalkan itulah at least macam beberapa surah lah. So masa ni dia je banyak surah yang ku hafalkan, so tapi untuk menghafalkan atau mau je luruskan tajwid kan supaya lagi bisai lah macam maksud ayat-ayat itu lurus lah yang apa kita ni hafalkan kan. So that's why aku decided to itulah ambil tajwid itu balik. Yeah. How long have you been macam wanting untuk menghafaz surah-surah dalam Al-Quran? Kira I think yang pasal video this lelaki yang ada YouTube itulah siapa namanya tu Fatih kata. Okay. Yeah, so macam okay orang muda pandai hafal Al-Quran macam tu. And then lepas tu dapat tu ada dia orang these Indonesians yang pandai
ngafal Quran dan dibaca time solat apa macam tu. So macam adalah rasa jealous macam tu. Diorang dapat diorang dapat hafal tapi kita ni macam aku masih belum hafal even surah-surah pendek lah. Oh, okay. So Yeah. kira macam you've been wanting to become seperti yang Fatihah ni yang kan yang Korean yang selalu jadi imam, yang muda, yes. And I think he recently ada pernah datang ke Brunei je, if I'm not mistaken. Yang okay. Okay, so where did that feeling of macam wanting to hafaz Al-Quran come from? Is it something yang dari Damit kah, dari bapa kah, dari apakah? Ya, dari video tu lah. Dari video tu. Pasal selama ni macam target macam kan mau dapat baca Quran, tapi untuk menghafal tu Indah comes to mind lah until the stumble open arah YouTube tu kan, YouTube video tu yang lama lah sudah 2000 berapa kata ya start famous tu. Early kita ingat masa kita sekolah Kak Izzat masih school, masih di uni kali aku tu. Dalam tahun 2013, 14 around that year lah macam tu. Oh, so around 6 years lah. And then around 6 years kira macam have been wanting to macam orang muda-muda macam tu can hafalkan kan. Ni sudah macam masuk 3 gitu tu. Digit 3 tu macam belum lagi hafal surah-surah macam si Fatihah tu macam banyak sudah surah yang hafalkan macam tu. Even yang panjang-panjang macam tu kan. So why not, if dorang dapat, why not aku kan macam tu. Maybe there's a way lah. Okay, so before kira masuk dalam kelas hafazan, or of course lah kita kan originally-nya memang fokuskan hafazan, tapi before that you went for tajwid, right? Just to refresh. Just to refresh the tajwid and so on. So sebelum masuk kelas tajwid dan hafazan itu, apa saja cara-cara yang sebelum ni kita cuba untuk menghafal, tapi macam itulah. Aku kadang-kadang ada aku refer balik dari YouTube sama itulah application dari handphone apa macam tu kan, tapi ada certain specific kari lah yang ku dengar tu, pasal takut macam yang lain tu dorang ada alunan dorang lain kan, tu macam panjangnya macam mana macam tu, so macam ada difference lah. Kalau kita ni maybe ada different sikit cara baca kita ni ikut siapa macam tu lah. Okay, so kira selama 6 tahun itu Nada berguru lah in terms of menghafaz and so on. Nada lah payahkan cari guru lah. Okay. So what was the challenge ataupun what was the challenge lah masa Nada guru tu in menghafaz, time kan menghafaz surah-surah tu? Challenge-nya itulah saja, kalau menghafaz satu challenge-nya is commitment lah. Macam kalau anda berguru pun why not tekan macam cuba sendiri macam tu, tapi mencuba sendiri tu takut je tajwid salah, macam ada macam tanda tu lurus ke indah aku sabut tu kan. Sabutan tu aku ingat tapi panjangnya tu aku tidak ingat lah. Sama dengung macam mana huruf mana yang didengungkan mati sabdu apa macam tu lah, kan di refresh balik lurus kain apa aku belajar dari sekolah lah dulu macam tu. Okay, did that macam masa ada that fear kan, from not being confident dalam tajwid dan sebagainya, did that impact your capability untuk menghafaz surah-surah dalam Al-Quran? Menghafaz macam sekiranya kita ni semua hafal macam mostly kita ni lah hafal Al-Fatihah kan macam tu. Tu masa tu ada aku adalah macam melihat kamu live video macam mana meluruskan Al-Fatihah macam tu kan. So macam aku learn something new lah. Macam macam mana rupanya bacaannya, dia boleh panjang bandar, dia boleh tu terlalu pendek. So macam even surah-surah yang kita ni
hafalkan mana tu 3 kul atau salah kita ni baca selama ni macam tu. So aku mau itulah tajwid atau lurus supaya bacaan atau lurus lah. Yes. Okay. So interesting, masya-Allah. Apa ni? Why? I mean, why do you feel jealous melihat macam mana? Why do you feel jealous melihat orang-orang muda tu dapat hafaz Al-Quran? What's the bigger goal sebenarnya? What's the bigger reason? Macam mau je rasa adalah macam faham Quran atau even without looking, without macam merefer balik arah Quran itulah. So macam even surah Al-Fatihah tu aku nak faham apa translationnya apa macam tu. So apalagi kan membaca kan macam menghafalkan semua Quran tu. So masa ni pun aku cuba refer balik arah itulah tafsir supaya aku faham apa maksud, apa message itulah dalam yes. and then menghafal lagi is my next target lah. Okay. So what was the impact? What was the impact when macam apa rasanya macam Indah dapat faham apa isi kandungan Al-Quran itu? Apa benar? The frustrationnya macam itulah aku try to understand kenapa certain law macam syariah law tu kena adakan. And then lepas tu just to pasal Quran ni kalau aku baca pagi-pagi lepas subuh macam tu, ya macam tenangkanlah aku sebelum aku start kerja. So ia tak macam membaca tafsirnya macam tu, macam bercakap sama Tuhan lah. Macam Tuhan bercakap sama aku, jangan baca tu, something tu lah. Itulah yang baca aku tak nak macam okay. Macam it's because without Quran tu macam rasa aku macam kena tinggalkan lah. Macam ada bercakap lah. So kira macam it really uplifts your rasa keberseorangan apabila rasa down gitu. Macam tu lah, tapi it's also adalah macam keep me calm lah. So dulu macam dulu biasalah atau teenagers kan indah megang Quran apa macam tu. So indah nada macam haluan lah juga. Haluan hidup tu macam nada traffic light cakap apa jalan stop berhenti macam slow down apa macam tu. Yeah. Okay. So when you didn't have any purpose in life itu, what happened to your life? Macam from apa yang saya dengari lah so far, it's like the Quran itu becomes your main guidance in life and memberi tujuan dalam kehidupan. So what happens apabila orang itu ada tujuan dalam kehidupan and Indah menggunakan Al-Quran? So kita pernah experience and myself do, tapi would love to know lah what you feel, what you felt at that moment when ada rasa tujuan, rasa what did you feel masa tu? Lost lah. Macam lost berhabis. Macam the thing is macam masa tu macam lost berhabis and then no one to turn to, and then macam kena tinggalkan lah. Tapi benarnya Tuhan tu ada sana, it's just kita ni in the look for it lah. And then Quran tu ampai dalam almari tapi dia dibaca. So Quran tu adalah is guidance lah for all of us lah. So when was the first time that you remember ada rasa perasaan kan pegang Al-Quran tu balik? Actually masa even start ugama sudah I think masa darjah berapa kata yang masa tu masih mukaddam tu. So aku macam Indah sabarlah kan baca Quran tu macam because
Itu yang aku mau baca, bukan mukaddam lah. Yeah. Tapi start dari sekolah agama lah sudah, and then after habis agama tu Indah tu aku pegang lagi. So macam masa agama tu separuh saja kami bacakan. And then lepas tu lagi faham apa maksudnya kan. And then I think start ku macam berjinak balik lah. Aku start baca balik masa uni. Tapi lepas tu start ku kerja. My friend masa puasa tu, my friend macam kami sama-sama kan khatamkan Al-Quran lah masa puasa tu. Dan aku tagur lah, yang ni juz mana sudah, katanya sorrynya aku slow sikit pasal aku baca translationnya. So dari sana aku macam start tu macam kenapa akan baca translation lah, macam something like that lah, macam kau ni melampatkan ni kata. So aku after aku habis khatam tu, aku cubalah cari tafsir yang bisa lah, macam dapat dipahami macam tu. So starting from there aku try to commit to habiskan macam baca translation tu sampai habis lah. Which also itulah macam itu lagi efektif lah arah diri. Right. So kita habiskan membaca tafsirnya masa puasa, the first time. Was it the first time? Kira boleh balik pulang sudah ni aku baca tafsir balik. Ya itulah aku macam alternate lah, macam habis khatam Quran yang without translation, without tafsir tu aku baca yang dengan tafsir. Tu lepas habis dengan tafsir tu aku baca lagi balik yang itulah Jawi apalah. Oh, okay. Alright. Okay, so what's the biggest impact rasanya apabila sudah faham makna Al-Quran? What's the biggest change lah that you feel dalam diri ni lah that you feel? Macam nak explain tak? Pasal aku belum lagi ada some message belum lagi masuk lah arah. Tapi ada some macam masa tu aku ada this kind of macam event lah in life macam tu. Dan masa buka tu it's as if macam Tuhan tu trying to tell me something yang what aku experience tu is this and that lah. So macam whatever macam we experience life tu is actually kena explain dalam Quran lah. Okay. So there's a message. I advise semua orang to try to atau baca Quran yang bertafsir lah. Baca saja macam it's like itulah Allah macam bercakap sama kamu lah, membagi advice itu. Okay. So okay lah. What's your favorite yang paling kita ingat lah recently? What's your favorite ayat yang kita come across recently? Ataupun surah lah. Kalau ada ayat pun surah. Aku my favorite surah is Ar-Rahman pulang. Ar-Rahman. Oh, why is that? Pasal it's macam I know ayatnya balik-balik, tapi it also macam Tuhan membagi tahu apa lagi evidence yang kamu mau, itulah how you said that evidence yang kan dorang mau lihat lagi lah, macam it explain macam Allah tu macam create bintang langit apa macam tu, is that not evidence enough kah yang Allah tu exist lah. That Ar-Rahman tu ia begitu, itulah banyak macam begitu apa macam manusia macam apa namanya like air, mountain apa macam tu, how it is created, and then why masih orang Indah mau percaya yang Allah tu exist lah. So Ar-Rahman tu is my favorite lah. Okay. Okay lah. Last few questions lah kali. I'm quite interested when kita cakap pasal kenapa kita ni as if anda percaya, tapi
kadang-kadang as a Muslim kadang-kadang Yeah. kami wonder kan macam di mana Allah tu dan sebagainya. Where is Allah in, so have you had that moment in your life? Pernah? Masa muda lah. Masa muda. Especially macam kenapa orang ni macam, especially kalau macam kau kena tinggalkan kena sorang-sorang macam tu. So macam especially kalau failure lah. Kalau aku dulu aku takutkan failure lah. So macam kenapa Tuhan buat aku macam ni? Benarkah Indah macam why aku have to go through this kind of mess lah macam tu. Apa kau akan tunjukkan aku kenapa Tuhan macam bagi aku this kind of challenge lah. And dia sayang aku kata tu, am I being left out, something like that kan macam tu. But actually after experience through life atau macam after macam growing up atau after relearning dari Quran apa macam tu, aku start to memahamilah kenapa reason yang aku have to go through this. So macam example is masa aku have to repeat a year lah one of the university macam tu. So macam rasakan atau pula macam no more continue lah, tapi diri mau reach that goal kan ada certificate achieve dia tu kan. So macam after graduate tu baru tak faham kenapa aku fail that one semester tu lah. So there's a reason behind everything. Masya Allah, great story. Kira you had that fear of failure and you don't want to go through it again, and then that's why you back to Al-Quran. Yeah, but to go through those failure macam tu, we kan macam Allah is the best planner-nya orang. So whatever you go through tu ada maksudnya lah. So with that failure macam tu, aku macam it's kira making me to accept that failure is not the end lah. Yes. So dalam Quran tu macam I think ada aku come across tapi aku lupa percaya. Yeah. Alright, Masya Allah. So that's why you return back to Ar-Rahmanatullah, especially to kuatkan lagi kepercayaan, and kepercayaan that Allah sebenarnya ada untuk kita ni. Always. Dia banyak evidence-nya lah sudah, tapi of course manusia. Yeah. Alright, Masya Allah. Masya Allah, Puan Akidah. Thank you so much for your story, and I hope your journey with Al-Quran never stops. And especially, I really pray lah that insyaAllah you will be able to hafaz the whole Al-Quran, insyaAllah. That's my own, to be honest, that's my own personal goal. I think everyone kali. Yeah. Wait to start tahu di mana lah. Yes. And then macam jealous lah apabila macam wah, ya dapat sudah even satu surah tu, like jealous lah rasanya, like lain jealous. Yes. I understand, I really relate lah to the feeling of macam aku bila lagi kena hafal. Exactly, especially kalau baca Yasin lah. Ya, boleh balik dibaca. Tapi macam kan ke orang tahlil macam tu membawa aja Yasin, why not kita ni cuba hafalkan atau pun my goal try to hafalkan Yasin kalau dapat lah. Yes, insyaAllah dapat. Kalau dapat insyaAllah. Yes, alright. Okay, maybe last few questions. Your matlamat lah kali in the next coming year ni, macam what else do you look for, ataupun okay lah, maybe what else, not what else, tapi apa the challenge now that you still face dalam your pembelajaran Al-Quran? Commitment. Maksudnya macam mana tu? Masih lah pasal lately kami macam ada project going on, and then biasalah end of year macam-macam kan tu dorang kan siapkan kan. So macam aku pun macam Indah tu hafal lagi surah ayat-ayat yang kena ajar the past few weeks tu. So macam aku need to be committed lah balik, need to be strict with myself lah untuk menghafalkan surah tu. Dengar kali ustazah tu. Okay. So how can we help in that process? Macam of course commitment dari diri, tapi how can we, the Al-Mayasar group, help you to, I guess,
to achieve that macam goal to be more committed, at least help, not betul everything, tapi how can we help? I think so far kamu punya tu for Ilmu Yasar, so far you guys are doing good pulang. It's a matter of akulah to apa namanya, macam aku bayar for the class tu. So kenapa aku in the apa namanya trying to be apa namanya belajar itulah. So kamu kamu did a good job lah sudah. Okay. Alright. Bertanya pasal macam maybe there's something more that we can provide lah in order to give to macam help. Pasal we understand ramai yang kerja dan sebagainya, and sometimes yes, commitment is the biggest challenge. Belajar Al-Quran ni lah. It's not something yang easy. So that's why we want to know more lah macam mana we can make people, not make people lah, tapi support people to be more committed lah to the process of pembelajaran Al-Quran lah, insyaAllah. But if kita ready, it's fine. We're always open to it. We're always open to share suggestions and apa sajalah. Even macam let's say perlu ada sit down sessions ke whatever it is lah to actually rasa lebih menikmati lah dalam hafazan. So I understand lah. I heard from Ustazah Azhar katanya kadang-kadang hafazan ni it can be a bit boring. Dia bilang boring is in the sense macam it has to be done je bah. Saya repetitive kan. Yeah. So macam maybe ada something yang a bit different lah that we can do so that macam terasa lah kehafazan itu ataupun terasa ke hati lah, because that's what from this interview I hear a lot lah from you saying macam you want to know the meaning of the Al-Quran and that's what you rasa lah dalam diri, and that is how yang membantu kita juga untuk go through the failure that you went through lah in life. Yang ku tahu so my sister ada yang seorang lagi yang ambil this class tapi di bandar lah. Ceritakan dorang kena bagi homework. Homework? Homework macam kami di Blait ada homework kataku. Macam adalah macam ia pun macam iski je. Aku mesti siapkan, kadang kan nak tanya oleh ustazah kan. Tapi aku tidak sure kalau itu efektif ke Indah. Okay, accountable, macam rasa accountable lah, macam ada something yang kena minta tapi macam kena check, mesti ada something. Okay. Aku rasa masa awal-awal kami start the class hafazan tu, Ustazah Azhar kan tu. Yes. Aku ni ingat nama. Dia macam begitu, kayaknya record hari Jumaat, I think hari Jumaat kali. Kamu record lah bacaan kamu, aku checkkan kamu punya tajwid bagus ke Indah. So macam start tu aku macam kadang terlupa je. So after that macam after few ayat tu Indah tanya satu lagi macam okay. Thank you so much for the insyaAllah. Something that's a good no, that's a good way for, pasal kadang-kadang macam mana tahu benarnya membebankan ke that we ask for those things. Adalah 50-50 lah. Tapi macam dia mau macam dia membantu tapi kadang-kadang diri ni yang payahkan atau macam tu kan. Kadang-kadang macam paksa buat macam ni, macam kena rasanya macam kena paksa tapi actually ia membantulah mana. InsyaAllah. Alright, thank you so much Puan Akidah. Alhamdulillah, really inspired by your story, and I hope your journey with Al-Quran itu indah berhentilah, and insyaAllah with commitment and istiqamah memang dapatlah sebenarnya insyaAllah. And if you want to have a bit of inspiration, kalau kita baca buku, I read a book mengenai wanita-wanita yang menghafal Al-Quran yang they actually went to Syria, Damascus to hafal Al-Quran lah. So for myself, macam I struggle berhabis to menghafal, honestly. But what I did itu macam aku ni jenis yang mesti ada dengar cerita or melihat cerita. So I read that book, namanya The Crowning Venture. So dia bagi tips The Crowning Venture. So I'm just gonna type lah sini.
Okay. Ya, kalau kita mau lah. Aku membaca buku pula. Ya tahu macam mencari. Ya, aku okay. ada few buku-buku yang inspiring macam siapa namanya Mizi Wahid, Okay. Hafsa. Yes, The Crowning Venture by Dr. Sadia Mian kala. So, tapi yang payahkan cari di Brunei, you can ano lah. I bought it via I can't remember, tapi online. Yeah, online. I see. Sekejap aku gambar. Okay. Online. Tapi Yes, itu kan kalau online mesti dicekkan tu ada pusat dakwah. Itu tu. Yeah, Books Beyond Brunei. Okay. Tahu kan? Tahu eh. So I ordered through sana, and I actually ordered masa COVID. Tapi alhamdulillah it arrived immediately lepas dapat buka order tu, dapatlah dibagi. And then I finished the book, and alhamdulillah I made my commitment. Ada maksudnya kannya banyak cara kan tau. So I just take points yang okay, this works. I'm like this. Pasal ada kan tau similarities in cerita. So I take kan tau. Yeah, so pasal they come from different backgrounds. So macam wow, amazing jo. Ada yang macam mama yang lagi beranak, and then she actually has to yan ada masalah untuk diri sendiri, tapi she still managed to hafal 30 juzuk itulah. Ada yang recent punya bini-bini Palestin ya hafalkan during COVID. Wow. Masya Allah. Kita ni. Yang COVID lah. Itulah, kita macam time COVID apa aku buat tak? Itulah. I do question myself, apa aku buat masa COVID. Buat rutin kali. Bukan. Ada yang there's a joke. Ada yang pernah dulu one of the biggest one of the author, I think siapa namanya, I don't remember, tapi that person was in jail sekali he managed to finish writing a book imagine from a jail. Okay. So macam I do imagine macam COVID ni apa aku buat I don't really selama ni macam ada kami kerja rumah apa macam tu. Tapi ada pula macam ada improvement lah atau yang new things lah. Yeah, that's true lah. Tapi itulah I hope the book will mempromote je. Tapi that book really helps me benar-benar. And then ada a few books yang I try to read supaya kadang-kadang macam menghafal tu kadang it gets boring. Honestly, it gets boring. Secara rutin macam mendengar and then masih je nama masuk. Benar. Aku experience that lah je. Ya tahu macam beli buku yang motivating and then macam hadis apa macam tu. Yeah. I'm not a wordy person. Aku prefer especially kalau itulah macam explanation, aku prefer pada pictures apa macam tu. Visual lah jenisnya. Visual kalau boleh visual apa macam tu. So menghafal mesti nampak lah tu, mesti nampak. Macam tu lah. Okay. Interesting. So, kalau mendengar sendiri dapatlah mendengar. Okay. Kalau aku kan relax lah. Pasal, there's one time juga before my umrah in 2016, aku try to not listen to music for 1 month lah before aku umrah. So, even during umrah, aku of course lah dengar lagu apa macam tu. So, macam from there, there are difference lah between mendengar Quran sama music lah. Yes. So music tu banyak negatif daripada positif lah. Yeah. And it disrupts with your hafazan juga kan benarnya. Yeah, benar. I completely stopped listening to any music right now just because macam okay, it doesn't benefit it. Kadang-kadang macam ada pula ada tendency macam lawa je tapi tapi macam okay sekejap I need to pull myself back to paling pun dengar instrumental supaya kalau kerja but then macam di kerja pun aku buka YouTube tapi music cafe. Yeah. Tapi Yeah. macam mostly kalau commuting apakah dengar tu trying to mendengar supaya biasa mendengar kan. Yeah. The other thing that I tried, ini just to share lah sedikit, I hope you don't mind. The other thing that I tried dulu, I did attend a class, kelas 1, basically you read, you bacakan tau, and then usaha satu ya ajar the meaning behind every word in the Quran. Kali it was really easy to hafal lah for one page itu quite easy. But that's my cara lah. That's how I
it's easier translate to, lah. ya, pasal macam kalau tadi faham, lagi senangkan menghafal lah. Iya, benar-benar. Ya tak, That's aku try to fahamkan tu. mm, Especially bahasa Arab tu lah. yes. Yeah. Ya, repetitive fine, tapi I think kalau faham lagi terasa sama lagi retain lah mana-mana in the Ya, ada applicationnya tu, ada iPhone sama Android kali. Apa? Quran Nikah. oh Ada my friend ada pernah suggest aku download pulang, tapi dia pernah aku ada pernah buka sekajap sajalah. Tapi itulah ia bagi macam word Arab yang dalam Quran. Dia suruh guess apa word ni. So from there kau faham lah macam some words tu. For me it's some words now lah. yeah. Yeah. The meaning of the ayat in the Quran lah, yeah, I understand. Okay, so insyaAllah that's all for tonight. Okay. Masih dengar lah? Okay. Tadi pun saya connection. Thank you so much again for your time. I hope adalah dapat sedikit banyak manfaat daripada the sharing, and I got a lot of benefits lah from hearing your story, and insyaAllah mudahan Allah bukakan banyak jalan lah untuk kita ni sentiasa ingin untuk belajar Al-Quran lah. And it's normal to rasa macam mau payahkan commit to Al-Quran lah, because kadang-kadang biasalah dari manusia. Even myself yang surrounded by people who want to read the Quran and everything, itu pun masih lagi struggle actually to menghafaz the Quran itself. Kadang-kadang terbengkalai je. But yeah, that's what we do lah, to actually be surrounded by people who menghafal je, insyaAllah. Okay, anything else that you want to share ataupun any kata-kata kepada our viewers? I don't really know if anyone, macam I'm too focused in the conversation sudah. Bisa. Just aku mau advise everyone lah, muda ke tua ke, especially orang muda lah. Jangan rasa malukan baca Quran itulah. It's a it's a good guidance for not only Muslims tapi actually for everyone. Sebenarnya only if they open up themselves to understand lah, understand or pegang Quran atau and understand the Quran lah. So start now. Quran is your best friend lah in life and in the afterlife or in Jannah. Kubur apa tu? Kubur, yes, correct. Okay, insyaAllah itu saja Panakidah. Again, thank you so much for your time, and again thank you kepada viewers di Facebook. Sorry Indah terlihat dan ternampak siapa terlihat tu, but I really hope dapat itulah a few points from both of us, insyaAllah. Dan mudahan kita sentiasa ingin dekat kepada Al-Quran dan ingin dekat kepada Allah. Okay. Amin. Pada kita ini tutup dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okay, terima kasih Panakidah. Good night and thank you. Assalamualaikum. Thank you. Salam.